Hello, my name is David Spitz, and I own and operate California Strength. Hello，大家好，今天是 David 教练跟大家带来一个分享。那他目前是在 California 力量这个机构担任教练。OK。I am a coach with United States Weightlifting. I have a senior international designation, one of about 12 in the United States. 那他本身呢是在美国从事举重的这个教练工作，那他的客户主要是有针对一些青少年运动员。OK。I'm also a certified strength and conditioning specialist with the National Strength and Conditioning Association. 那他本身也是由我们美国肌力与体能协会，也就是 NSCA 认证的一个 CSS 教练。OK。Here at California Strength, we have an Olympic weightlifting team where we produce national and international competitors. 好，那在他这个机构加利福尼亚举重俱乐部呢，那其实有很多国家级的运动员，那他主要会参加一些国家级跟国际级的举重比赛。OK。We also train athletes across other sports, including many NFL athletes, Major League Baseball athletes, and other Olympians. 那他除了举重这个项目，在这个机构里面呢，还会训练很多其他的运动专项运动员，包括我们的 NFL， 也就是美式足球或者 NBL， 包括我们的棒球等等的这一系列运动员。OK。I am honored to present to you our teaching philosophy for the clean. 那他今天很高兴可以跟大家做一个分享，关于我们高翻的一些执教以及训练的哲学。OK。Next slide. Slide 2. Today, the benefit of the clean, we are going to discuss force production, how the body extends to create force on the barbell. 那今天呢，其实高翻这个动作已经被证实有很多的效果跟益处。那今天教练他会分享我们要怎么样利用高翻去产生力量。OK。We're going to discuss how to absorb that force properly. 那除了我们如何产生力量以外呢，我们还会学习如何去吸收这个力量。OK。And we're going to give you practical tools to teach the clean. 那除此之外呢，我们也会给大家一些过程上面的一些指引啊，一些教练的指示语，让大家学习如何去教导这个动作。OK。Here in the United States, we teach the snatch, the clean, and all Olympic weightlifting variations to athletes of all ages and ability. 好，那在美国呢，他们这个举重的运动，不管是我们的高翻、挺举或者是抓举，不单单只有举重运动员会用到，他们还会把它交给其他不同年龄层段的不同运动项目的运动员。So we have developed a method to teach the clean that is simple, that is effective, and that you can replicate with your athletes. 那因此，他们也创造出了一套教学高翻的一套系统性的流程，简单又高效，希望大家可以很快的应用到自己的客户身上。OK。This athlete is Jake Baker. He is part of our Olympic weightlifting team. 那他在 David 身边的是我们的 Jack。Jack 教练，那他本身也是我们的举重队伍的其中一名。And today he is going to help me demonstrate the movements. 那今天他作为一名主要的运动员，也是助教，会帮我们示范一些举重动作。OK。Okay, go ahead, next slide. Slide 3. Now, in the clean, the first thing we need to assign is grip width. 那在高翻这个动作呢，一开始我们需要建立的是我们的握距。OK。When we look at the athlete, we want to determine grip width by looking at this natural carrying angle. 那在我们的握距的话，我们一开始就要建立起来。那主要是根据我们运动员在
预备姿势下的时候，我们自然的体重物的一个肩宽。OK， If the athlete is to bring the hands up in that natural carrying angle and then flip the palms down, then the grip width is easily assigned. 那如果一开始运动员将手放在身体两侧自然体重物的情况下，再将我们的手抬起来，然后弯曲手肘，那这个位置就是我们很适合架杠的一个位置。OK， We want to produce stability to receive the barbell in the lats and in the core. 那我们在这个姿势下会通过我们的背阔肌还有我们的躯干去创造一个稳定的姿势，去吸收能量跟支撑我们的杠铃。OK， We also want to use a hook grip so that the arms can remain relaxed. The hook grip is going to involve the thumb coming down under the bar and the fingers wrapping around the thumb. 那在高翻的时候，我们会采用手握的一个方式。那手握就是大拇指会扣在里面。采用这个姿势的话，我们的手臂、我们的上臂可以保持一定程度的放松。OK。Now we'll set up with our grip width and our hook grip, and we will ask the athlete just to stand up with that grip and the hook. 那我们一开始，我们手会采用自然的一个宽度哦。那准备好之后，就可以直接让运动员站起来。OK。The first thing we want to learn is the power position. 那第一件事我们要学习的就是如何找到自己的爆发点的位置。OK。The most important aspect of the power position is to assign the pressure on the foot correctly. 那很重要的一个事情就是在我们爆发点的这个姿态下，我们要懂得如何将身体的压力正确的分配在脚上面。OK。All the weight of the athlete needs to be behind the big toe joint and in front of the ankle. 那在这个姿态下呢，我们所有的身体重量会分布在我们大拇指关节以后以及脚踝以前的这个部分。OK。If the foot pressure is not assigned correctly, the athlete cannot extend through the proper sequence. 那如果我们身体的重量分配不均匀或者分配不正确的话，那其实会影响我们接下来发力的一个顺序的。All force created in the body starts proximally and moves distally. 那我们所有的发力顺序会先从我们的近端开始，然后缓慢平滑的去往远端进行一个发力。OK。If the weight is too far forward on the foot, the athlete cannot use the hips to start the extension. 那如果我们一开始的重量分配太靠前的话，超过我们的脚尖，那运动员就没有办法很好的利用髋关节进行一个发力。OK。So, we want my shoulder frame. Hips to lead extension, not knees to lead extension, followed by hip. 那我们发力的顺序呢，要记得是以你的髋为主导，所以一开始是应该由髋部先进行发力，而不是由膝盖先发力，然后才是髋部的动作。OK。Therefore, the foot pressure is very important. 也就是因此这样，所以我们重量的分布其实是非常重要的。OK。From here, we want to ask the athlete to feel the foot pressure and now to assign the brace in the core. 那在这个姿态下，运动员要开始去感受他在足部上面重量的分布。那与此同时呢，还要我们核心尽量收紧，去稳定我们的躯干。OK。Now, there is 3 things to discuss on the brace. We need diaphragm here, pelvic floor here, and transverse abdominis here. All making one circle and one
braced core. 好，那在我们核心收紧的这个地方有3个要点要去注意。第一个就是我们上面的横膈膜，那横膈膜以下有我们的骨盆底肌，那以及两者中间的腹横肌，所有三者的这三块肌要协同工作去收紧我们的核心。OK。The arms stay long and relaxed. 那我们的手臂呢要维持延展并且放松的一个姿态。The head and spine stay at neutral. 那我们的头部跟脊柱会保持一个中立的位置。And we now ask the athlete to bend the knees so that the bar comes to the mid-thigh. 那在这个姿态下呢，就要求运动员们开始弯曲他的膝盖，直至我们的杠铃落在大腿中段的位置。Shoulders stay on top of the barbell. Shoulders on top of the barbell. 那在这个姿势下呢，我们可以看到他的肩膀是处于我们杠铃的正上方的。Next slide. Slide 4. The first thing we want to ask the athlete to do is to keep the foot pressure in the middle of the foot and just stand up. 那在第一个动作呢，我们就要运动员保持他感受力量在足中间的一个位置，那只是简单执行站起来动作就可以了。OK。Once we achieve this, the next thing is to ask the athlete to stand up and then to bring the elbows up to 90 degrees. 那接下来呢，就是执行完站起来动作之后呢，再做一个提肘的动作，提到大约手肘的一个角度为90度。OK。Once we achieve this, now we want to start again from the power position. Stand up, bring the elbows up, and then rotate from the shoulder to receive in the front rack. 在第二步可以正确执行之后，我们就一样简单的站起来提肘，这时候再做一个手肘翻肘的一个动作，去达到一个架杠的位置。OK。Back to power. We call this exercise a high hang muscle clean. High hang muscle clean. 那我们会称之为这个动作叫做我们的悬垂力量直腿翻。Next slide. Slide 5. Now, the next thing we want to do is to get the athlete comfortable in a front squat. So, as he comes into a high hang muscle clean, we have this as a receiving base. We need to bring the feet out just slightly wider than shoulder width. Everything built on an A frame. 那在我们执行悬垂直挺高翻的时候，在架杠的位置我们会保持我们两只脚稍微分开一点点，那主要是为了创造一个稳定的地基去吸收我们的这样一个冲击力，所以你可以看到他身体的姿态会呈现一个 A 字形。OK。Next slide. Slide 6. Now we want to do a high hang muscle clean, and this is non-ballistic. 那我们接下来要执行我们悬垂力量直腿翻，那要注意这个动作是非弹正式的。Okay. We know that as movement becomes faster, it becomes less precise. 那我们都知道，如果今天动作做得越快的话，那你其实犯错误的一个几率就会越大。Okay. So it's important to start slow with the athletes and make sure that the movement is correct. 所以在开始呢，要记得提醒运动员动作性可能稍微慢一点，那主要是要执行正确的动作，而不是快速的动作。OK。Next slide. Slide 7. Also important, as the athlete comes from the power position, we initiate by pushing through the floor, standing up, and then rotating from the shoulder. The elbows, thumbs never break the plane of the body. We stay close to the body. 好，那记得我们在这个动作的时候，从我们的爆发点开始，
要利用髋部发力站起来之后，我们进行提肘、翻肘的动作。那要记得翻肘，我们的手肘、我们的手腕尽可能不要超过身体的平面，尽可能的保持杠铃贴身。OK。If the athlete has difficulty with this front rack, maybe tension in the lats, tension in the wrists. 那如果运动员在保持我们前架架杠的姿势觉得有困难的话，他可能是他的背阔肌比较紧张，或者他的手腕的腕屈肌比较紧张。OK。Oftentimes, this is neuromuscular, not a true restriction. 那更多的时候是我们的神经跟肌肉上面的连接可能出了一点问题，而不是实际上关节上面受到限制。OK。So we use tactile cues to get the athlete into these positions. 所以更多的时候我们会通过外界的一个指示去指导运动员来达到这样的一个姿势。OK。One easy way to get the athlete to understand how to feel the front rack is by placing your hands inside the athlete's hands and squat together. 好，一个简单的姿势让运动员了解他们的手肘应该处在什么位置，就是我们可以通过外界的帮助，我们将手放进去之后，提起他的手肘，然后跟他一起做一个下蹲的动作。Okay. Pulling the bar away from the athlete's throat as to not cause them to pass out. Develop trust in this way. 那同时这样的一个动作也可以建立伙伴之间的信任我们要记得将他手肘抬起，而不是把他杠铃拉走。Okay. Okay. Shake that hand. Next slide. Slide 8. When we start with the clean, we have 2 foot positions. 那我们在执行高翻的时候，我们一开始会有2种的足部的位置。Okay. One is called a pulling base. In the pulling base, the toes are pointed straight ahead and the feet are organized underneath the shoulders. Go ahead. 第一种叫做我们的拉齐主导的一个姿态，那这个姿态下我们可以注意到它的2只脚的脚尖是朝向正前方的。Okay. We also have a receiving base, so where we receive the barbell. 那另外一种是当我们接杠的时候是如何接受这个杠铃的，所以如果以接受杠铃为主导的话，我们会看到它的足部会有一个变化。Okay. And the receiving base is slightly wider than the pulling base, and the athlete may turn the feet out a maximum of 10 degrees. 那在我们接杠的足部位置会比我们拉起的足部位置稍微宽一点，那脚尖也会略微转向外面，那转向外面的一个角度大概为10度。Okay. So this exercise is called a non-ballistic high hang clean. We still maintain slow speeds. 那这个动作呢，我们称之为非弹正式的高位旋垂翻。那动作一样是保持一个流畅缓慢的速度。But it's appropriate to start in our receiving base. Start in your receiving base. Now, athlete will stand up, bring the elbows up, rotate, and as the bar comes on to the front rack, we initiate the squat. 那跟之前不一样的，我们在这个姿态下，一开始的话，足部位置会处在接杠的一个宽度，所以当运动员将杠铃拉起来翻走之后，我们做一个前蹲的动作。OK。In this way, we can start to work on timing. 那在这个训练当中，我们可以开始去锻炼到他一些发力的顺序。OK。As the athlete finishes the extension, he or she is pulling themselves down into position. 那在这个姿态下，我们在执行完下肢伸展之后，我们伴随的是手部的高拉，接着翻肘，然后再缓慢的下蹲。Okay. Going slow ensures that your athlete understands the positions and understands the timing of the movement. 那我们动作缓慢有序的执行，是为了让运动员了解什么样的动作是正确的，以及我们在不同的时间点要通过哪一个部位进行发力。OK。Next slide. Slide 9. Once we've learned
the non-ballistic variation, we want to continue going slow by extending this non-ballistic variation to the knee. So from the power position, the athlete is now going to hinge at the hip and bring the bar down to the knee. 那一开始的飞弹正式动作训练完之后，我们现在要开始教导运动员如何从上到下进行一个高翻，所以一开始会有髋部向后的一个动作。OK。The shoulders will be slightly in advance of the bar when the bar is at the knee. 当我们的杠铃下降到我们膝盖的高度的时候，我们会注意到肩膀略微在杠铃的前方。OK。And the shins will be vertical. 那我们的小腿的胫骨会跟地面呈现垂直的状态。OK。Make sure the athlete has the core braced still, back flat, and weight should be just at top of the ankle. 那要记得，我们这时候的姿态下要保持它核心收紧，那整个脊柱也要保持我们的一个中立位。那重量的分布呢，大约是置于我们脚踝的正下方。OK。From here, now we want to ask the athlete to bend the knees again and lower the bar to mid-shin. 那在原本膝盖的位置之后呢，我们开始让运动员弯曲他们的膝盖，达到杠铃下降至小腿中段的位置。Next slide. Slide 10. So here we want shoulders above the hip, hip above the knee. 好，那在预备姿势下的话，我们会注意到他的肩膀是高于髋部的，那髋部会高于他膝盖的位置。OK。As we see the shin angle is coming down into the barbell, the weight will be right on the middle of the foot. 那我们注意到他的小腿的胫骨会有点向前倾斜，去靠近杠铃。这时候身体重量的分布应该是在我们的足部的中间。OK。As we push back up, we use the legs and the shoulders and hips rise together to get to the knee. So come down again. 那当我们推起的时候，我们会利用我们下肢推起的这样的一个力，然后我们髋部之后会慢慢的往前移，达到我们爆发点的位置。Okay. Rotate and receive. Good. Next slide. Slide 11. Now we have shown the athlete the full movement. Go ahead, relax. It's very important the athlete understand the end goal of what we are trying to teach. 那接下来会给大家展示他真正的动作做完全的样子，所以我们也要给运动员展示他们最终的目标，想要完成的训练动作最后的样子是什么样子。OK。So as we start from the top down, 那我们一开始是从上面，然后慢慢的往下降。we ingrain the positions and the understanding for the athlete. 那这时候我们会慢慢的建立我们在不同阶段的一个身体姿态，那运动员也可以了解到这个姿态是什么样子。OK。We can also have discussions with the athlete about tension and timing. 那在这样的一个训练下，我们也可以通过这样的训练跟运动员去沟通什么样是核心收紧，以及我们在发力的顺序，我们在某个阶段应该执行什么样的动作。OK。When the athlete has a comfort level with the movement, it's now time to add speed. 那如果运动员在以上的动作都已经执行很好了的话，我们就可以开始加一点速度在里面了。OK。This is the fourth quality that we need to understand in order to be effective at Olympic weightlifting. 那这是一个很重要的点，如果我们想要将运动员打造成一个比较高水平的运动员，一定要记得先慢后快。OK。Positions, tempo, tension, then timing. 那要记得有4个要点也很重要，主要是我们的姿态，然后我们身体的张力，还有我们发力的顺序，以及什么时候应该正确的发力。OK。So now we will work back
to the power position and keep the movement simple because we are going to add speed. 那接下来我们一开始从头开始执行动作，那一样是简单的动作，但是我们速度会稍微快一点。From the power position, we're going to ask the athlete to push through the middle of the foot and break the feet loose so that we receive the bar back in a full foot in our receiving position. 那在到8点的位置，我们会执行快速的向上发力，然后两脚会分开去吸收冲击，达到一个我们接杠的一个位置。When we receive the bar in this position, elbows come up, athlete pulls themselves down. 那在我们接杠之前呢，我们杠铃会先往上走，那我们运动员会主动下蹲去进行一个接杠的动作。The elbows work forward into the wall or in front of them, and the hips retreat behind the shoulders in this receiving position. 那在接杠的位置的时候，我们可以注意到手肘是直直的朝向正前方的，然后我们的髋部会有点往后坐，大概坐在身体的正后方。Whatever degree the hips retreat, the knee must push forward. 那不管你髋部往后坐多少，都要记得膝盖也要有一定程度的往前推。That allows the athlete's torso to remain vertical. 那这样做的一个目的是为了让运动员保持他的躯干可以保持中立正直的一个状态。Okay, next slide. Slide 12. Now we can reintroduce the top-down progression, adding speed. 那接下来我们一样回到我们从上到下的这样一个阶段，那可以稍微增加一点速度。Okay, so power position, hinge at the hip, down to the knee, stop. Here, the athlete will feel some stretch in the hamstring and tension in the lower back. 那我们一样从爆发点开始，髋部往后走，直至我们杠铃下降到膝盖的高度。这时候会感受到腿后有一定的张力。Okay, come down into the start position. Again, hips are above the knees, shoulders are above the hip. 那这时候弯曲膝盖下降，我们杠铃到达小腿的中间。那一样要记得，我们髋部高于膝盖，然后肩膀高于髋部。Okay. Now we want to use the tempo to remove the pauses on the way up. 那我们刚刚是怎么下去的？那个节奏大家要记得。那我们上来一样是那个节奏。Okay. So begin. 好，那我们现在就是执行稍微快速一点的从下往上的动作。We must use a tempo that is fast enough to maintain good positions. 那要记得，虽然我们速度加快了，那不管你多快，你都要维持你身体姿态是正确的一个情况下。The clean is a short movement relative to the snatch. 那跟我们的抓举相比哦，高翻是一个动作轨迹、动作行程稍微较短的一个训练。We also have much heavier loads or weights that we use with the clean than the snatch. 那因为我们的动作行程较短，所以我们可以相比于抓举可以增加更高的一个重量。And finally, when we stand up from a clean in competition, we must have reserves in order to complete the jerk. 所以也就因为这样，所以我们在执行完前蹲之后，站起来之后，我们会稍微调整一下我们手部的姿态，然后为了完成接下来的一个挺举。So the goal of the clean is to produce a very efficient squat out of the very bottom of the movement. 所以对于高翻来讲，我们在底部蹲下去之后，站起来进行的前蹲要非常的高效、有效率。So this way, you must know where to meet the bar with the shoulders in the receiving position.
那也就是因此，我们在执行接杠的时候，要正确的意识到什么样肩膀什么的位置应该去接触到杠铃。If you time meeting the bar in the right position and you have proper tension in the body, you can absorb the force correctly and make it very efficient. 那如果你可以在正确的时间点去接触到杠铃，那同时也在正确的一个深度的话，那这时候你进行一个前蹲的动作就非常的高效有力量。We try to receive the clean in what the Russians used to refer to as the half squat. 那我们通常去执行这样的动作的时候，会先从半蹲的姿态下去接到我们的杠铃，然后执行下蹲。When the bar is received at this height, the athlete can then ride down with the movement and use the hip flexors and the quads like a spring to make an efficient squat. 那所以如果我们在半蹲的一个姿态下接到杠铃之后，它会有一个下降的幅度，进行一个反弹式的作用，将我们的杠铃举起来。What was that? Next slide. Slide 13. So now let's try this again. We're going to pause at our positions on the way down and remove the pauses on the way up. 那我们一样会再执行一次从上到下，然后从下到上的一个动作。Making sure that we receive the bar at the right height and the athlete comes down into the bottom of the squat and rebounds quickly. 那要记得我们要在正确的一个高度下去接到杠铃，这时候你会有一个往下蹲的一个动作，然后反弹站起来。Next slide. Slide 14. Let's go ahead and just now. Once we have learned the top-down progression and the coach and athlete are comfortable, 那如果你们今天执行从上到下的动作，不管是教练还是运动员都觉得很 OK、很顺畅、很舒服的话， it's time to learn how to address the bar and lift from the floor. 那这时候是时候去加上一点重量，然后从下往上执行正确的一个高翻动作。As the athlete addresses the barbell, it's very important that he or she sets up the same every time. 那要记得，不管是他执行几次动作，我们每一次的起始的位置都要一样。We can have a little more distance in the clean from the shin to the barbell than in the snatch. 那跟我们的抓举相比，我们杠铃在一开始的位置距离我们小腿之间的这样一个距离会稍微多一点点。Because the pull, the path of the bar is going to be very vertical. 那因为我们在执行拉起的动作的时候，杠铃的轨迹是非常垂直于地面的。And the shin angle on the barbell is going to be more vertical as well. 那我们在执行拉起的时候，我们小腿的这样一个角度也会越来越接近垂直。It's important for the beginners to line up the barbell somewhere right over that first metatarsal in the toe joint. 那我们对于初学者来讲，一开始杠铃放置的位置可以落在我们第一指关节，也就是大拇指的那个指关节正上方。Then the athlete lowers his body and assigns his grip. 那接下来调整他的握距，然后蹲下来。He does not roll the bar forward or backwards. 那在这个姿态下，他的杠铃不会进行任何前后的移动哦。He sets up the same every time. 那每一次的预备姿势，杠铃的位置、身体的姿态都要保持一致。And again, because the clean is a short movement, we need to initiate with a faster tempo or faster speed
than the snatch. 那因为我们高翻的一个杠铃轨迹的距离较短，所以我们要记得发力的一个速率要更快。We never want to pull with the back or pull with the shoulders. 那要记得我们在执行拉起的动作，不要执行任何的肩膀往后拉的动作。Instead, the movement should be focused on pushing with the legs. 那要记得动作的要点是通过腿往下蹬的这样一个力量去执行拉起的动作。A good cue for a beginner is to think about pushing the ground away from them. 那一个很好的指示语就是在运动员执行拉起动作的时候，你要想象这样地板推离你自己的身体。So as we set up, again, the shoulders are on top of the bar. The weight is far enough away from the athlete so that we can create a vertical pull. And we start with a tempo that's fast enough where we can push with the legs and find all of the positions in the clean. 那要记得我们在执行动作的时候，通过我们下肢发力，然后重量分布大约在我们脚的中间。那所有发力的一个速度要尽可能快，直至我们杠铃可以飞起，然后在正确的一个姿态下接住杠铃。As the athlete progresses in the sport, 那当运动员可以在运动中逐渐的进行一个进阶， qualities in the athlete are going to change. 那动作的一个质量会慢慢的得到一个改变。Mobility in the joints, flexibility in the muscles. 对，好，所以如果我们在这个动作当中可以越来越进阶的话，你的身体的关节活动度还有肌肉的柔韧性也会慢慢的变得更好。Strength in the legs, in the back, and in the core. 然后你腿部的肌肉力量、背部的肌肉力量，还有我们核心的肌力也会得到增强。These changes can produce variations in the athlete's technique. 那这些正面的一些作用可以转移到我们实际运动场上面。As coaches, it's important that we hold the athlete accountable to staying within our technical model. 那身为一个教练，要正确的带领运动员在正确的技术下去执行这样的训练。In this way, a coach's job and an athlete's job is never complete. 那也就因为是这样子，所以我们教练的工作跟运动员的工作从来都不会冲突。And learning to communicate with your athlete by starting with the right method of teaching is very important for a long, productive relationship. 所以如果你要建立跟运动员长期的一个良好的关系的话，要记得我们在一开始的训练过程中，多跟运动员进行一个沟通，所以你的训练设计是非常重要的。So please remember the 4 qualities that every lifter must understand. 那要记得我们刚刚有提到的4个关键的要点，所有举重者都应该了解跟明白的。Positions, 我们身体的姿态，然后我们的节奏、 and timing. 张力，还有我们的时间点。Each one of these things requires hours and hours of thought in order to have the athlete understand all of the intricacies of these things. 那所有的这些要点都非常重要，所以要记得多跟运动员保持沟通，并且教导他们这4个要点关键的要素是什么。And in this way, the athlete is allowed to learn about their body, their strengths and weaknesses. 那通过这样的一个沟通呢，运动员可以更好的了解他们身体的弱环节以及哪里需要加强。And so the clean, the snatch, the jerk, all the Olympic variations. 所以我们的高翻、我们的抓举，还有我们的上搏，所有的举重变式 become not just tools for training, 那这些变式呢，不单单只是作为一个训练的工具 but important tools for understanding about athleticism.
那更多的是可以作为运动员了解他们自己身体情况的一个工具。And finally, the most important reason, in my opinion, to include the clean in an athlete's training 那对于教练来讲，他认为我们将我们的高翻放到运动员训练课表当中最重要的一点是， making heavy attempts requires courage. 那我们需要在很好的激励的情况下去尽可能完成大的负重。And a lack of courage is the heaviest anchor an athlete can wear. 那如果今天运动员缺乏一个激励的话，可能会成为他没有办法举起重量的这样的一个关键的阻碍。Work on the courage of the athlete, and that will give them confidence in whatever they do. 那对于教练来讲，在他们训练的时候，要记得不断给予他们激励跟正确的指导，这可以给运动员建立一个良好的自信心。Now that we've talked about how to teach an athlete to clean, 那我们已经教导大家如何去学习高翻这个动作。one thing to talk about is where to program the clean in the athlete's workout. 那还有一件事情就是要如何去帮助运动员进行高翻的一个课表规划。Because the clean is a complex movement, 那因为高翻是一个很复杂的动作， with high neuromuscular demands, 那需要很高的神经肌肉的一个要求。we like to prioritize the clean variation early on in the athlete's workout. 那所以在一开始我们会学习很多关于高翻的一些辨识。For athletes like football players or other power sports, 那对于一些美式足球或者以爆发力为主的运动项目来讲， we will typically use the clean variation to start their leg workout. 所以我们在一开始会利用一些高翻的辨识去训练他们腿部的肌肉。The movement preparation prior to lifting is very important. 那对于我们在训练前面的准备工作是非常重要的。One of the most important things to consider during movement preparation 那在训练的动作准备过程当中，有一件事情特别重要， is to movement prep the large muscles that make up the hip. 一件重要的事情就是我们需要在关节周遭的大肌肉进行充分的一个准备活动。This band is a good tool to start with your movement preparation. 所以在动作准备热身的一个阶段，我们可以利用这样的弹力带来进行一个训练。Have your athlete descend into a half squat. 让运动员下降到一个半蹲的一个姿态下。And this exercise will warm up and turn on the glute muscles. 那这个动作可以去充分的激活以及热身我们臀部的一个肌肉。Start by letting the one knee come in to 45-degree angle and then push out to 45-degree angle. 所以我们可以利用单边的动作，让膝盖往内转大概45度，然后往外转45度去进行一个激活。Keeping the foot flat on the ground, not pulling the weight off of the foot. 而且在动作全程的时候，我们的脚掌都要平贴在地面上，不要有任何内翻外翻的动作。Somewhere around 8 to 10 repetitions each side is enough. 那每边大概进行8到10下就够了。Face me. The next exercise to turn on the glutes is called a monster walk. 那接下来一个可以激活我们臀部肌肉的动作叫做怪兽走。We take one step and then bring the next foot to balance. 那我们会先执行一步向前走的动作，然后后面那只脚跟上。
8 to 12 steps forward. And stop. 8 to 12 steps backwards. 大概执行8到12步往前走，然后8到12步向后走的动作。The next exercise is to do a lateral walk. 那下一个动作是我们的侧向走。We want to anchor off of the back leg, anchor and push, and then slowly recover to balance. 好，所以我们的外侧脚会先向前跨，然后后侧脚慢慢的跟上。And you can finish your movement prep with 8 to 12 squats. 那最后一个动作，我们可以执行8到12下的深蹲。If the athlete has difficulty getting into the squat position, a goblet squat is a good example of an exercise that will help the athlete maintain posture and get into a good squat position. 那如果运动员没有办法很好执行下蹲的一个动作的话，我们可以执行高脚背深蹲。当你负重在身体前方的时候，可以更好的维持身体的姿态以及下蹲的一个深度。Once the athlete has sufficient movement preparation and feels prepared to start the workout, it's important to open up mobility and flexibility to current levels. 那当运动员已经充分热身完、准备好之后，接下来一个重点就是打开我们身体的活动度。In other words, we don't overstretch prior to our workout. 那换句话说，我们只是打开它合适的一个柔韧性和活动度，而不会是过度的一个拉伸哦。In the clean, there are 4 common areas that we need to make sure that we have sufficient mobility and flexibility. 那在高翻这个动作当中，有4个部位是非常重要的，要确保这4个部位都有充分的一个活动度。The wrists, 那第一个是我们的手腕， the ankles, 然后脚踝， the lats, 还有我们的背阔肌的部分， and the hip flexors. 然后最后是我们的髋部的屈曲肌。For the wrist, we like to use a strategy we call mashing. 好，那对于我们手腕来讲，这边有一个特殊的技术要教给大家。With a supinated position, bring the forearm down onto a mat. 那一开始我们会执行我们手掌心朝上的动作，然后放在垫子上， And put the opposite knee into the forearm. 然后我们会利用我们的膝盖放置我们小臂上面的肌肉，然后执行一个滚动。 Forward, backwards. This mashing will break up the fascia and will start to allow the athlete to warm up the wrists. 那利用这样的一个技巧去进行一个肌肉的按摩，可以帮助我们的筋膜得到放松，然后提高我们手腕的一个活动度。When that's complete, just some simple wrist circles, maybe 20 reps to the right, 20 reps to the left. 在执行完放松之后，我们可以做一个手腕旋转动作，大概每一边执行20下就可以了。 And then finish with some simple wrist stretches. 然后 Fingers with the athlete. 最后执行一个简单的手腕伸展的动作。那要记得手腕的指尖是朝向自己身体的。 Reverse so that the palms are now up. 那接着进行反向的动作，去拉伸一下小臂的上侧。 It's appropriate to rock forward and backwards to create some blood flow. 那我们可以稍微增加一点前后的移动，去增加我们肌肉里面的血流量。 The wrist, the hand are very avascular regions. Not a lot of blood flow here. 那因为我们手腕的周遭大多是一些关节囊的部分，比较少有血液会在里面，所以要通过这样的策略去增加我们的血流量。 Once the wrists are warm, now it's appropriate to start working on the ankles. 那当我们手腕感觉到有温度、温暖的情况下，我们就可以开始增加我们脚踝的一些训练了。
Let's do a loaded Callus distraction. Using a band, a strength band, I like to have my athletes step in so that there's a distraction here at the talus bone. 那在我们执行这个动作的时候，可以利用弹力带进行帮助。那通过弹力带放置在我们脚踝的地方，可以放松到我们脚踝前侧，大概是距下关节的一个位置。Okay, drop that leg back. Right leg back. Using a kettlebell or a heavy dumbbell, place the load at the end of the femur. 那我们可以执行一些负重在我们膝盖的正上方哦，增加一点压力在脚踝上面。It's appropriate to hang out in this position for 30 to 45 seconds. 那你执行这样的一个放松策略，可以大概进行30到35秒。And very important when we're working on mobility to breathe. 那要记得我们在放松或者执行活动度的一些训练的时候，不要忘记你的呼吸，要保持呼吸。Okay. If you're holding your breath, your nervous system is protecting yourself from creating the mobility. 那如果你在训练当中有憋气的情况的话，身体其实会主动的把你的活动度给关起来，所以你没有办法达到一个很好的一个效果。Another good ankle stretch is just to use the barbell and to come into a squat 那另外一 with the 个 bar at the end of the femur. 增加我们脚踝活动度很好的方法，就是直接利用杠铃，将杠铃放在膝盖的上面。Okay, good. Once the ankles are warmed up, now we can go back up to the upper body and work on the lats. This is a very common restriction, especially when it comes to the front rack. 那接下来，如果当你的脚踝已经充分准备完之后，可以进行我们背阔肌的一些放松。那这个部位是非常重要的，因为它的受限可能会影响我们执行杠铃前架的一个姿态。Okay. Using a band, we like to put the hand through, grab the band and twist. It's very important to develop tension on the band before you come into your stretch. Develop tension. Now rotate. Now go into your stretch. 好，那这边我们一样是利用弹力带，所以手放进弹力带之后进行一个抓握旋转。那要记得，我们身体在进行拉伸之前的话，弹力带就要有一定的弹力了，所以你身体可以往后踩几步再执行这样的动作。Okay. The elbow stays down and the lat pulling. 好，那我们的手肘是朝向正下方的，然后通过弹力带的一个拉力去执行我们背阔肌的放松。Again, important to breathe. 然后记得保持你的呼吸。Another good mobility exercise with the front rack to open the lats. 那另外一个很好的可以打开我们肩膀活动度的一个训练。Hold the PVC with your thumb up and then rotate behind the shoulder. Grab the other end of the pipe and then begin to pry up against the tricep. 那我们可以利用一个 PVC 管，也就是一些水管啊，或者一些比较轻的木棍都可以。那将棍子放在我们手臂的后侧，用对侧手执行向上提拉的动作，去放松我们的肩膀周遭的一个肌肉。In this way, the athlete can regulate the degree of stretch. 那在这个姿态下，运动员可以达到一个比较好的一个活动角度，那可以反复的进行操作。And help to develop the front rack. 那这样的一个帮助可以转移到我们进行前蹲的一个动作上面。So we've had wrist, ankle, lat. Now we'll go to hip flexor. 那我们已经执行完了我们的手腕、脚踝，还有背阔肌。接下来我们进行髋关节的一个放松。Again, we like to use a band for distraction. This is a variation of a PNF
stretch. 那接下来的话是利用弹力带进行一个放松。那它的话，是作为一个 PNF 里面一个放松形式。PNF standing for proprioceptive neuromuscular facilitation. 那 PNF 是一个神经肌肉操作里面常见的一个放松技术哦。We're going to step in through the band and bring the band up just underneath the glute. 好，那我们跨进弹力带里面，弹力带放力的位置大概是在我们的臀大肌下面。And then we're going to take a step back and put one knee down where the band is placed. 那我们接下来会进行一个半跪姿，所以膝盖刚好往后坐下来，跪在地上。This pulls the femur into the front of the hip capsule and stretches the hip flexor. 那在这个姿态下，我们可以借助弹力带的一个拉力，将我们的股头往前进行牵引，然后放松到我们髋关节的屈曲肌。Once again, 30 to 45 seconds each side, remembering to breathe. 然后记得每边大概执行30秒到45秒的一个长度，那不要忘记你的呼吸。To intensify this stretch, the athlete can reach back and grab his ankle and lift up. Go ahead and pull up. 那如果你想要再进阶一点，再增加一点它的一个强度的话，可以执行画面当中的动作，去把你的脚踝往上面拉。And remember, every exercise, even our mobility exercises, are core exercises. 你要记得，不管是什么动作，不管是什么训练动作，包括我们的活动度训练动作，也可以把它视作为核心训练的一部分。There's never a time where we're not focusing on core stability, bracing, and breathing. 要记得执行任何动作都要保持你躯干的稳定，腹部收紧，那维持你的呼吸节奏。Now, I'd like to introduce you to a few common errors that the athletes are going to make so that you can correct and watch out for these errors. 那接下来会给大家示范几种我们在执行高翻的时候常见的错误，我们可以根据这样的错误去进行一些修正。The most common error in the clean that athletes will make is to not assign proper tension. 那第一个常见的错误就是我们在执行高翻的时候，他们没有很好的进行一个腹部的发力。We call this a fundamental error. 那这是一个很基础性常见的一个错误。So as the athlete starts the lift, he or she will make then a technical error. 那这样的错误呢，如果在运动员开始发力的时候，可能会演变成一个技术上面的错误。With poor tension, as the athlete starts the movement, the shoulders will drop. 那如果你的身体在一开始没有保持很好张力的情况下，在进行拉起的动作的时候，肩膀可能会被杠铃往下拉。Many athletes, when they make this error, will compensate and then use the arms to pull in. 那所以在这样的姿态下，运动员很有可能会出现一些代偿的动作，比如说在拉起的时候会借助手的力量进行一个提拉。Understanding where to store tension in the body and where to relax is one of the most important aspects of the Olympic lifts. 所以对于举重动作来讲，很重要的一点就是在进行动作的时候，你要知道哪里应该收紧，哪里应该有张力，同时哪里应该放松。The second very common error is for the athlete to start the movement and to get pulled forward from the ankle to the ball of the foot or to the toes. 那另外一个常见的错误就是在进行第一阶段拉起的时候，运动员会有一个从脚跟往脚尖走的一个力量，所以会有一点往前引的一个状态。When the weight goes forward on the foot, the athlete needs to counter by bringing his shoulders behind the bar. 好，那当我们的重量如果往前太多到脚尖的位置的话，运动员可能会出现一个代偿，就是利用肩膀往后拉的这样一个代偿。
When the shoulders go behind the bar, the leverage is no more. 那如果你今天的肩膀的动作，肩膀的位置已经跑到杠铃的后面的话，那今天你这个发力动作基本上是失败的。This error can result in one of the worst injuries a weightlifter can sustain. 那这样的一个动作可能会导致在我们举重当中，受到非常严重的一个运动伤害。Not with a bar. Elbow. When the elbow touches the knee, it can create a lot of problems with scaphoid fractures, dislocations of lunate. It's a very devastating injury. 那如果在这样的姿态下，你通过身体摆动的一个力量去接杠的话，很有可能会让我们的手肘撞到膝盖，那进而引发一系列手腕的受伤。So the two most common errors are tension and bracing properly, and weight distribution being correct on the foot. 那所以以上两个关键的常见的错误，第一个就是我们的身体的张力、核心的收紧，那第二个就是我们要正确的分配我们的身体的重量在足部中间的位置。Okay. Now, when you learn to coach the Olympic lifts, when you learn to incorporate the clean into your program, 那当你今天想要加入高翻到你的训练课表当中， the beautiful thing about the clean is you can train the entire spectrum of strength. 那很厉害的一点就是你进行高翻可以训练到很多的肌力特质。Using different volumes, different intensities, and different variations of the clean. 那我们可以利用高翻的不同的一个训练量、不同的强度，甚至它不同的一个变化。You can train speed strength. You can train maximal strength. You can train strength endurance. 那通过以上的这些要素，我们可以训练到我们的肌肉耐力，训练到我们的速度力量，甚至我们的一个最大肌力。So, for example, if you were to train speed strength in the clean, a clean from a partial range movement at light weights would allow the athlete to be fast. 那如果你今天想要利用高翻来进行速度力量的一个训练，我们可以进行一些阶段性的高翻。那如果是进行阶段性的高翻的话，我们可以执行更快速的一个动作。If you were to go with a weight that is 85% of the athlete's 1 rep maximum and above, that would train maximal strength. 那如果你今天的负重来到了1RM 的85%以上，也就是你最大肌力85%以上的话，你可以训练到你的最大肌力。You can also train with just heavy clean pulls at 100 to 110% of the athlete's 1 rep max. 那你也可以利用更大的一个负重，大约来到100%或者110%的 1RM 进行一些高拉的动作。And finally, if you want to train strength endurance or specific strength in the movements, 那最后，如果你今天想要进行一些肌肉耐力的训练，或者运动专项上面的一些专项肌力， it's appropriate to build complexes. 那这时候可以稍微加一点比较复合性的、复杂性的一些动作。So a complex would be a number of clean variations strung together to make a specific variation. 那如果一些比较复合性的一些组合的话，就可以利用不同的高翻变式来达到你想要的训练效果。For example, 1 high pull plus 1 power clean plus 1 front squat. 比如说，你可以执行一下高拉，然后进行一下高翻，然后再进行一下的一个前蹲。
And complexes can be as creative as the coach decides they must be. 那这样的一个复合性训练或者复合体的话，可以根据教练的一个想法去进行不同的创造跟变化。The other aspect of a complex is you can assign a specific tempo to the movement. 那另外一个你可以变动的点在于你在这样的复合体里面可以利用不同的动作速度去执行。For example, if you wanted to do one power clean, then lower to the power position, you could assign a 3-second eccentric to the floor. 那比如说我们在执行高翻的时候，可以更多的去注重到它离心肌力的这个部分，所以我们可以在下落的地方，缓慢的进行一个离心收缩，大概进行3秒的动作。3 1,000 in the clean. 对，然后再重复执行一样的动作。So using tempos will adjust the difficulty of the exercise and can allow you to use time under tension to train specific strength. 那我们可以利用这样的节奏变化去训练到不同的肌力特质，那也可以增加肌力的一个张力。对。So just in summary, make sure that when you're using these exercises, you're prioritizing them first in any workout because they have a level of difficulty. 那要记得在执行这样的一个训练之前呢，我们要身体做好充分的一个准备，因为不同的一个运动员，他们身体可能处于一个不同的情况。And make sure that you're using appropriate exercise intensity and volumes to create the adaptation you're looking for in your athlete. 那在这之后呢，要记得利用适合的强度、适合的一个训练量，去达到运动员正确的一个适应性，以符合你今天想要带领运动员往前走的一个目标。Okay. And make sure to understand the different variations that are available. So, just to review, the clean would go from the floor into a full range depth squat. 那接下来跟大家讲一下不同的一个变式的一个模拟。所以比如说 clean 的话，我们常说的高翻是从地上拉起进行一个全幅度的一个动作。Anything that we refer to starting above the ground is called a hang variation. 那如果我们一开始的动作是在地面上执行的话，我们会称之为悬垂式的一个动作。We can do a high hang. 那我们可以进行一 We 些 can do a hang at the knee. 高位悬垂的高翻，或者在膝盖高度的一个悬垂高翻。We can do a low hang. 那也可以做一个低位的悬垂高翻。So, making sure that you understand the difference between the terminology is also important. 那很重要的一点就是你要了解不同的名词它们的一个定义。And anytime we refer to a power clean or a power variation, here in the United States, that just refers to the depth that we're catching the bar. 那如果我们今天讲到任何关于我们的 power clean 或者 power， 就是一些爆发性的高翻的话，主要是取决于我们接杠的一个深度。So a power clean is anything above parallel with your receiving position. 那所以当我们在执行接杠的时候，如果你下蹲的深度是在水平的高度以上的话，我们都会称为是 power clean。The last thing I think we should discuss is when coaching the clean to develop more specific strength, add accessory movements that are going to help drive strength through the posterior chain and through the core. 那要记得我们执行这样的一个训练的话，可以更好的去刺激到我们的一个动力链，通过我们身体后侧链的一个发力，然后传递到我们的核心上面。One of our favorite exercises here, after we've cleaned
after we've squatted or pulled is to do some unilateral or exercises on one leg. 好，那在我们执行完任何高翻的一些肌力训练之后呢 ，David 教练他很喜欢做的就是可以进行一些单侧的训练。So 2 very simple exercises to promote unilateral posterior chain. First is a staggered stance good morning. 那一个很重要的动作可以刺激到我们身体后侧链的训练动作，就是进行我们早安式的这样一个训练。So slight bend in the front knee, hinge at the hip, push the back leg in, 好， and 那我们 feel 执行 this hamstring here. 执行动作的话，我们前脚可以略微弯曲的你的膝盖，那屁股往后推，感受你大腿后侧张力，然后再用屁股的力量把自己的身体拉起来。The second exercise we call a death march. 那接下来这个动作的话，我们称之为它修正式的一个军步行走。So making a natural walking movement, bend the front knee, straighten the back leg, and push forward. Come up with the torso as you take the step. 那我们在执行这样的一个行走过程当中，我们前脚往前踩，然后一样执行一个髋铰链动作，然后利用我们下肢的肌力将身体拉起来。So we incorporate a lot of unilateral exercises, especially for the posterior chain, after the heavy training is complete. 那在我们执行完一些比较高负荷的肌力训练完之后，我们会加入很多单边的动作去刺激到我们身体后侧链。And it's appropriate to pair posterior chain accessory work with additional core work. Let's do some quick dead bugs. 那在执行完我们身体后侧链的激活或者训练完之后，不要忘记还要进行你核心的一个训练。One of our favorite exercises to incorporate almost at any time in a workout to teach stability is called a dead bug. 那不管在任何的阶段，如果你今天想要训练运动员他核心的稳定性的话，我们可以执行接下来这个动作叫做死虫。Making sure that the lower back is down flat against the ground. 那要记得你的后背是紧贴于地面的，可以跟地面产生一个对抗。You can do many variations from this position. 你可以执行很多的动作变式，那从这个姿态下开始。Alternate arm, alternate leg. 我们可以进行 Same 对侧 arm, 手脚 same leg. 或者同侧的手脚， Both legs. 然后或者两只脚下落，或者两只手往下放。Teaching stability in the context of other exercises like those posterior chain exercises will promote balance and symmetry in your athlete. 那通过对于我们的核心的稳定性进行训练，还有我们刚才身体和后侧链的一个训练，可以增加我们在训练当中的一个稳定性。So thank you for spending time with us. I hope you've enjoyed this discussion of the clean and the different variations. 那感谢大家的聆听，希望大家在我们这堂课程的讨论当中能够有所收获。Our website is californiastrength.com. 那在 PPT， 在 PPT 上面可以看到他们公司 California Strength 的网址。You can find more videos and information about our training programs on our website. 那在他们的网页上面，你可以看到更多的视频，以及他们训练的菜单，以及训练的技术动作。We have thousands of athletes training around the world on our program. 那在世界上有大约近千名的运动员参与他们的课程，并且也沿用他们的一个训练计划。And we'd like to invite you to join us. 那他希望大家也可以加入这个大家庭。Thank you. 谢谢大家。谢谢。谢谢。Thank you, Jake. Yeah, of course.